Dear viewers, the upcoming meeting will be very special. My guest is one of the most outstanding people of our planet, one of the most outstanding people in Russia, and this is a very special pleasure. It's an honor to have the opportunity to speak with him personally. Welcome. Well, I would like to thank you for the opportunity for me to give the interview, and I would like to talk about myself briefly. I, Grigory Petrovich Grabovoi, was born on November 14, 1963, in the village of Bogara, of the region of Kirov, Kirovsky district, of Chimkent region of Kazakhstan. I graduated from school in Kazakhstan, then graduated from Tashkent State University with a degree in mechanics at the Faculty of Applied Mathematics and Mechanics. And then I worked in the Tashkent Design Bureau of Mechanical Engineering. This is the Ministry of General Mechanical Engineering. The kind of activity was the space instrumentation, various objects related to orbital complexes. Then I worked in the Scientific Research Enterprise Scientific Center, where I also was the head of postgraduate study. And now I work in Spain in the field of space instrumentation. At the same time, I develop my teachings, the direction of which is to ensure eternal life for everyone. And according to this task, I also conduct scientific research and create my own devices, such as, for example, PRK-1U, the device for the development of the concentrations of eternal life. And I can see that I patent the inventions in the field of instrumentation, which give opportunity to all people to use this equipment. How did you come, I would say, to your calling? At what age did it manifest itself? How did people, the environment, react to these special abilities, to this calling? Firstly, I thought that seeing something happening at a distance from me, something that is not visible to the physical sight, was the usual norm. And therefore, children used to address to me in childhood in order to know who was where. I told them, but at the same time, I thought that everyone could do it. A little later, it turned out that this ability referred to the ability of clairvoyance. And when it was more specifically used by me during my studies, when I could give answers without solving problems, it was already objectified at that time. I had a special ability, and they reacted very positively to it. That is, the children, when I went to school, asked for more advice. There are even video recordings that were made on the part of the UN in the place of my residence in Kazakhstan. They asked my classmates and they remembered the cases that, for example, I told someone not walk on a log because the person would fall. The person didn't obey, for example, and fell, and they perceived me as a person who helps with his advice. And so, in general, the attitude of others was very good, because in general, I think it's always useful to have the ability in addition to what can be done simply through the logical level. There are many people who are engaged in the study of consciousness. What is the difference between your approach to this work and what distinguishes you from other researchers of consciousness?
Well, I think in general that the direction of researching consciousness by progressive means is a direction that is very necessary for people in general. In my studies, I proceed from what I specifically do myself. That is, I myself use, for example, controlling clairvoyance or controlling forecasting. I get convinced of this. Then I conduct scientific research. Since I have a physical and mathematical education, I do physical and mathematical calculations at the same time, including patenting the results of my works. Therefore, I use the orthodox science, which makes it possible to objectify many processes, and in those cases when orthodox and well known science do not give an exact solution, I create my own structures, both scientific and research, and I supplement the field of research for obtaining the result. The goal of all these actions is to ensure eternal life for all. And therefore, this practice is very abundant with practical results, which I also objectify both through the scientific way and by my personal practice. And there is also the vast practice of the followers. The media often associated your name with the theme of Beslan. What were the problems there? What is behind this? Since they wrote and talked a lot about this. Hence, after the tragedy in Beslan, after the terrorist act, a criminal case was opened on April 20, 2006. It was registered in the ruling on the initiation of the case that there had been supposedly promises of the resurrection of children in Islam. However, as a result of the preliminary investigation conducted by the prosecutor's office and also as a result of the judicial investigation in the acquittal part of the July 7, 2008 verdict, it was perfectly clear that there were no victims in Beslan, and therefore that information was disproved. In addition, in the framework of the Criminal Procedure Code, the lawyer Vyacheslav Konev sent out questionnaires, and completely all the victims of the terrorist act replied that there had been no such promise. Therefore, according to the prejudice of the court verdict, it is clear that this information was not substantiated, and accordingly it has now been refuted by the judiciary. Do we face in the media, in this case, something like this, as we would say today, false news, a fabricated lie, to misinform people through the media as a result? Yes, it happens so that now there is already a prejudicial meaning of the verdict, based on which it is clear that this was misinformation. On May 23, 2017, there was also a false negative forecast for the future concerning Germany, and your lawyer, Vyacheslav Konev, filed a complaint. What was the reason in general for the appearance of such a message? And was there any reaction to this complaint from your lawyer? Well, in this case, again, it was unreasonable, untrue information of the media. First, one of the Ukrainian publications published that I supposedly made a focus concerning Germany.
and the specifics of the text was such that I supposedly talked about a possible, almost feudal disunity which may occur in the future. Well, firstly, the one who wrote the forecast probably just doesn't know that within the framework of the school curriculum, it is absolutely clear that the socio-economic formation, that is, the feudalism, has already been passed, and therefore, naturally, I couldn't have given such a forecast even in such a wording. And here I must say that after all, I have a higher education and I know economic laws from the point of view of my education. And it is obvious that Germany, which has a developed science intensive production, will naturally develop within its capabilities. And it is absolutely clear that to bring the matter to the point that there is some territorial fragmentation in a science intensive country is completely untrue. Therefore, even on the basis of my economic educational levels, I would have not been able to give such a forecast. Accordingly, we are now the party of protection, so to say, this is my lawyer Vyacheslav Konev. He filed a complaint, and as a result of these claims, the materials have been withdrawn already on many internet media. And in the future, we will continue this work up to the full objectification of the process that I didn't give such a focus. There is information or a rumor on the internet that someone supposedly is in spiritual contact with you and distributes information on your behalf. Is it so? Is it possible? And in general, I would say, is it permissible? Well, I consider it is inappropriate to refer to me when there is no contact at the physical level, because everyone has his own opinion how he receives spiritual information. And therefore, I think, of course, this is unacceptable. It's easier to contact one of the offices and ask for specific information, which I can answer personally, for example. Also, on the internet, it was possible to read that your passport number and date of your birthday are identical. Is it coincidence? Is it a good sign? Or is it not true at all? Well, now I'll look at the number. Well, only one digit intersects in the passport number. This is number 4. And in this case, I can say that generally speaking, some data concerning the intersection of some figures from different areas of information are always a task of control. And it's always possible to control optimally any numbers. Therefore, I don't think that it should be considered that this is just some kind of intersection of information that requires some kind of fixation. Well, even if something would be the same, for example. I noticed that when working, for example, now when working in Spain in the field of space instrumentation, there are certain tasks related to the fact that it is necessary to perform some urgent or current tasks at a plant level.
And here, the use of the so-called digital control over the terms, on the analysis of the economic part, on the analysis of the production part, where the figures are used. Here, of course, in some complex structures, it's possible, based on current economic laws, to use some digital or analytical studies, or based on other, for example, tasks. Well, for example, to produce quickly a product, which, for example, is very difficult in the design. So I think that in general, as an answer to this question, it is possible to say that it's necessary to study the reaction of digital systems, to use them in analytics, but of course, to remain always at the level of control of these systems. Let's talk about your work as a consciousness researcher, controlling events by a person. Where are the limits? And are there any limits at all? Есть ли вообще границы? I think that there are no limits because consciousness can be developed endlessly. The logic of cognition testifies to this. And since I'm engaged in the technologies of eternal life, I always have the task of an infinite development of consciousness of all as a task that should be achieved by everyone. Управление — это что-то, чему Is может control научиться something каждый? that everyone can Или learn? делить людей на Is it тех, possible to которые это divide могут, people into и тех, those who которые не can могут? and Может those ли who каждый в случае cannot? необходимости Can anyone, научиться if этому? necessary, learn this? Well, just a life is given to everyone for eternal time. Respectively, everyone is born with the whole arsenal of control, which enables him inherently to live eternally if he doesn't start forgetting some elements of internal development or doesn't turn on timely some kind of control mechanisms. Therefore, I consider that everyone can do this, that is, without exception. And my task is that I discover to people the mechanisms that enable people to understand really that they can indeed perform some infinite actions. They can be creatively very illuminated at the right time. At some time, they can be calm, and in general, therefore, can live eternally, maintaining a normal way of life like all people. And this, of course, also means that there are no restrictions. Everyone can learn what is needed, and everyone can be able to learn enough knowledge at the right time and in the right amount to live eternally. Какой вклад должны вносить What люди? contribution should you Должны ли они make, вообще or should you вносить even вклад в то, contribute to чтобы люди helping это people learn? замечали? Is this Это possible only возможно with только your с вашей help? помощью? For the time being, I have a training program for my teachings which works as a standard educational program, and many works have been published, and all the works that are included in the program are published. The program is built on principle that my works are listed just in the order of increasing dates. Therefore, like any educational program that is presented in the form of a text, doesn't require my special additional participation, except in some cases to give some explanations, which I do quite rarely due to the fact that the program is built in such a way that a person can basically find the answer himself. However, I can say that my participation is required to give new knowledge through sale of new books, works that can be distributed through the internet and in any form, because the world is changing. And I consider that my work is to look through all the areas of information that are in the world, to link them somewhere together, to focus their interaction. Of course, I can do this. Well, I can do this only in the part that concerns my works to develop them further.
And therefore, in this part, it is useful to all those who study according to the standard program, simply from time to time to get acquainted, to study new materials, which I constantly add to the training program. просто-навсего периодически значит, ознакомливаться, изучать новые материалы, которые я постоянно добавляю в программу обучения. For a number of years, Carola Уже Saracen в has течение been ряда лет spreading your Карола knowledge, Сарасин your teachings распространяет ваши through the знания, Thailand project ваше in the учение north of через Thailand, Таиланд-проект teaches and на makes севере it available to Таиланда. people. How do you see the Сегодняшний передает, perspective for this сделав Thailand их project, доступными для this людей. Carola venture? Как вы видите перспективу этого Таиланд-проекта, этого начинания Каролы? Well, I consider that Carola Saracen did a lot for development in Thailand and in general, since she had worked early in Europe exactly for propagation of the teachings. Работала ранее и в Европе And по I can say that the Thailand project значит, includes a именно lot of распространению synthesized, учения. most leading И areas могу in the сказать, field of что spiritual and physical в development проекте through the очень spiritual, много where the canons акцентировано of eternal самых life are practically given лидирующих in направлений that в области perfectly clear духовного, form that физического can be развития studied in через calm духовное. and И benevolent atmosphere каноны вечной of жизни Thailand. Практически даны в том совершенно And in четком виде, connection with который my practice of можно work изучить in the в space спокойной instrument образовательной engineering, обстановке I Таиланда. still don't have the И opportunity to work there в связи со personally, своей for example, практикой namely in Thailand. же, в том же космическом приборостроении у меня But пока nevertheless, нет I still think that возможности in some future, там лично of course, напрямую it would be работать expedient for me to так, как conduct some в kind Таиланде, of training но тем не courses, менее for example, even small я ones, maybe one time, в каком-то but in будущем many territories, считаю, что including все-таки Thailand. мне целесообразно будет проводить какие-то And in this regard, I can обучающие, say that since the technologies of my teaching are например, given exactly by курсы, the Thai допустим, project very непосредственно accurately, базовые, that is, the но на university многих level is территориях, maintained within the framework включая of the standard Таиланд, и curriculum, в I связи с can say этим that могу what is сказать, done in что the Thailand так project как is the basic educational structure for технологии universities, моего which учения I now даются create именно по in different Таиланд-проекту countries очень of the точно, то world. есть практически в рамках стандартной программы обучения выдерживается And so, this is a уровень very important образовательной and университета, significant project, which in то fact могу gives сказать, an что то, accurate что knowledge делается в of eternal Таиланд-проекте, life to a это very large number базовая of people. образовательная структура для университетов, которые сейчас я And создаю ideologically, it в разных corresponds странах мира. exactly conceptually И to the tasks of поэтому civilization это in очень general for важный и sustainable значительный development, проект, namely который, in the по сути, direction of ensuring eternal дает life. точные знания вечной жизни очень большому количеству людей. И So идеологически I'm very grateful to это Carola соответствует Saracen. именно концептуально задачам I'm grateful цивилизации в in целом general по to all устойчивому who take развитию part in the organization именно в of the направлении educational process in the вечной жизни. Thailand Так что project. And я of course, очень I благодарен believe that anyone who has the руководству, opportunity to study я specifically вручен within the framework в of this целом project. всем, Of кто course, I принимает think this is участие very в процессе promising, and образовательного also процесса в because Таиланд-проекте. this is the basis И, for the university конечно, program. считаю, что у кого есть возможность обучаться именно в рамках этого проекта, конечно, я считаю, это очень And who перспективно, got education there, очень this перспективно, education потому что will be это является considered as основой a для structure of university университетской education программы. potentially. И кто получил там образование, уже это зачитывается как структура университетского образования потенциального. Carola is ready to Карола organize a big готова meeting with организовать people большую who work with your встречу, knowledge and who are которая infinitely вашими grateful to you. знаниями Is it possible that you бесконечно will attend благодарны. such a meeting in Thailand and visit Thailand? Есть ли вероятность того, чтобы вы присутствовали на такой встрече в Таиланде и посетили Таиланд? Как я сказал, Well, as I said концептуально, то conceptually, есть that is, перспективу, in the конечно, future, of я course, I would like to хотел бы participate in участвовать such meetings.
такого рода встречах. However, now I Да, work in the field of space сейчас я работаю instrumentation. There are several в области products that космического have a certain предбанчика. level of Есть ряд secrecy. изделий, которые Therefore, for имеют now, I don't определенную have the долю секретности, opportunity, for example, to поэтому live пока я specifically не имею for возможности, Thailand. например, But выехать however, in в some distant Таиланд, future, when, for example, I рассматривать will be engaged какой-то in less определенный secret перспективе, projects, когда, then of course I keep значит, such a potential например, я буду opportunity заниматься там and would геодезическими visit изделиями, Thailand also, for значит, я, example, for the конечно, purpose оставляю of такую seeing on the spot the потенциальную structure возможность that и takes вполне place бы from the посещу harmonization Таиланд of the environment and the educational process. именно в том числе и для того, чтобы на месте уже посмотреть структуру, которая происходит от гармонизации окружающей среды и образовательного процесса. Many scientists and others Многие see that we are now living in a special time, говорят о том, that что there will be a наступает kind of quantum прекрасное leap время, that will change both the что physical life предстоит of the сделать Earth and people, квантовый as скачок, well as consciousness. который изменит How should как we treat such физическую жизнь reflections Земли about the и quantum leap? так и сознание. Как надо относиться к таким размышлениям о квантовом скачке? Well, I can say that at the Могу сказать university, at так, school, что well, at the university I studied German, and one day I в had to read a университете, в book in школе, в German университете on я quantum mechanics. изучал немецкий язык, и как-то раз мне пришлось And there was a читать certain point of книжку на view that a немецком языке quantum по leap квантовой is a механике. certain high energy И level. там была Given определенная that точка there is a зрения, certain dual principle of что organization of matter, квантовый that is, скачок– the это microsubstance определенный at the micro кризис level can энергетического be пространства. considered both as a particle Могу and сказать, as a wave, что we can see есть that this определенный direction is дуальный really принцип of enormous материи importance in general, на even микроуровне, from the во всяком physical роде, point of view, from the это point of view of специфический raising элемент the general energy метаэлектричества, status, which is то precisely being considered in the действительно form of a это quantum leap. направление, оно имеет колоссальную важность It's clear that there is a generalized point с of точки view, but зрения, there is, for с точки зрения example, a поднятия professional point of общего view. энергетического For example, статуса, at the который university, we had an annual course of quantum mechanics. просматривается And в I can виде see from the квантового point of view скачка. of known orthodox Совершенно понятно, knowledge что and from the есть point of view of the обобщенная точка general зрения, perception of this direction, есть, the например, quantum рациональная leap, точка зрения, that to solve the например, problems я of raising a в certain университете energy level был у нас in order to курс solve квантовой endless механики, questions of life и is in я fact могу the only fundamental с and точки the зрения only true известных direction универсальных in знаний и development. с точки зрения общего восприятия этого направления Therefore, I'm now этого квантового creating exactly the сказать, что technologies that make it possible, in terms различные of a quantum пульсы leap, from the point of view of the energy поднятия level определенного and the энергетического increase уровня in для this того, level, чтобы решить бесконечные to вопросы reach such a level in a timely это manner that is included in the естественно, training program. Well, with the фундаментальное help of и various неоспоримое devices as well, направление в such as, развитии for науки. example, the device Я сейчас for the создаю development of the технологии, concentrations of которые eternal life, позволяют с точки зрения PRK1U, квантового to скачка, train с точки all зрения people faster, even those энергетического уровня who were not повышения familiar этого with this side of life. своевременно достигать такого уровня, что входит в программу обучения. Ну, в том числе Because you с need, of помощью course, различных приборов, timeliness таких for например, как eternal life, развитие концентрации since this глюкозидного task языка 1, is for eternal life for all. быстрее обучать всех людей, даже тех, And которые in были this не знакомы connection, с этой I can структурой, see that I, of course, потому что developed this для direction and try to исследования make it нужно, accessible in конечно, this criterion for своевременность, в том everyone. числе для вечной жизни для всех. И в связи с этим могу сказать, что я это направление, естественно, развиваю и стараюсь, чтобы оно было доступным в этом критерии для всех. These big changes, this quantum leap, shall we say, does it affect ultimately all people? And if not all, what will happen to those people, I say so, who will remain with nothing because of the lack of knowledge? They will be not touched with it. What will happen to them?
The point is that the concept of a quantum leap as another more, for example, voluminous, more saturated energy level applies to all from the point of view of precisely the prospects and the necessity from the viewpoint of the fundamental structure of the world, the necessity of the eternal life for и all. обязательности вечной жизни всех. Поэтому Therefore, it is natural that this qualitatively different level, вот where эта the часть energy level, which is одной determined by the уровня, fact где that the infinite энергетизированность, future gives currently a которая huge flow of определяется тем, energy, что бесконечно concerns идущий дает everyone. в настоящее время огромный поток энергии, Another question это is that it касается is всех. necessary Другой to вопрос, conduct что extensive propaganda нужно вести work, обширную significant directions in clarifying пропагандистскую, precisely this situation, длительную where both from the point of view длительное of разъяснение orthodox physics именно and этой from the point of view ситуации, of some general concepts где regarding the quantum и с leap, точки зрения it would ортодоксальной be физики, clear и с that точки зрения everything can be каких-то overcome. общих понятий в отношении квантового скачка, For example, from было the point of view of quantum ясно, что, mechanics, if we look at Schrödinger's equation например, for quantum с точки mechanics, for зрения квантовой example, механики, I can естественно, see that there are certain э, types of например, там solutions уравнение that make Шрёдингера it в квантовой possible to механике, solve то many questions of я quantum могу сказать, mechanics, что which есть haven't определенные been типы решений, resolved until now, которые for позволяют example. разрешать очень многие вопросы But in физики, general, the такие potential которые of science, до сих пор, mathematics, например, physics, не and other рассмотрены, но в scientific целом areas, потенциал they are науки, very high to help all математики, физики, people других at the направлений scientific level. научных, они очень высокие, чтобы помочь на научном And at уровне the level of сознания. spiritual И development, на уровне of course, духовознания, everyone, for example, when естественно, mastering каждый the может training program попробовать, of my teachings, осваивая can программу prepare обучения по моему independently обучению, and somehow even simply может move to this level of perception подготовить when себя a huge infinite future, как-то даже well, is просто perceived as навсего another прийти energy к level. этому уровню восприятия, когда огромное бесконечное будущее And when a person значит, sees his воспринимается как horizons, he is free другой and he энергетический can live уровень, и eternally. когда человек So I видит think свои that горизонты, here we он are talking свободен, about и он cognition, может about действовать эффективно. education, Так and что this can be done by known я means, считаю, which что are very effective and здесь guarantee the achievement of the речь result. идет больше о познании, об образовании, и это можно сделать известными средствами, которые весьма эффективны и гарантируют достижение результата. It's about the global process of transforming reality, maybe even about creating a new reality. What is your contribution to this process? And in this regard, what's your possibly not quite an easy task? Какова ваша, возможно, не совсем легкая задача? Как я Well, сказал, as I что said, I'm я занимаюсь engaged in the реализацией realization идей of eternal прогресса, life for all. и And from the с point of точки view of зрения the преобразования transformation of реальности, reality, в in данном this случае case, речь идет о it's a том, matter что of more должно knowledge быть that больше should be знаний, available, именно namely, знаний такого knowledge of типа this type in узких, даже general, можно сказать, even it can be said узкоспециализированных, highly которые обеспечивают specialized, вечную жизнь, which ensure хотя eternal life. понятие узкой специализации в данном случае больше Although говорит the о concept of narrow постоянной направленности specialization in this в этом case направлении вечной speaks жизни. more about the И constant direction in я this area of в eternal рамках life. именно этой задачи And I'm trying, in the стараюсь framework of вкладывать precisely of this task, to то, что я contribute to вижу what I через see свои through my внутренние own способности, то, что я abilities, for example, which I confirmed. подтвердил, I try to стараюсь teach other обучать people других through людей various works через that различные I произведения, constantly которые publish. постоянно And I'm издаю. trying, in the framework И, of precisely of this task, значит, to это contribute to what позволит I see людям through my own abilities, практически for example, which I confirmed. I try to teach other быть people through неестественными various людьми, works that I constantly publish, социальные, то есть and способность so that обучения will отличающаяся, enable people отличающаяся от practically living a normal natural life, обычной social life, that нормальной is, жизни человека, actually speaking, no смогут different from the usual normal life of man. In fact, to be able to перейти pass на to более another качественный qualitative уровень жизни. level of knowledge. И And my teaching allows it to именно be это done позволяет сделать due to это активная extensive практика practice.
например, For шеститомник example, the «Направление к six-volume book, спасению», где Practice of результаты Control, The Way of или мои Salvation, that последовательности includes both my results and of the followers, очень просто и быстро the часто students' понимают results, направление which развития. indicates that Как people я often very подразумевал в simply сегодняшнем and разговоре, quickly заложено understand this при этом и direction of изначально в его development. личные способности. As I have said И в in связи с today's этим conversation, получается, this is что inherent in the birth of практически each person in his personal abilities. мы сейчас можем сказать, что And in this connection, главное it turns out that именно practically we can освоить say now нужные that the знания, main которые thing позволяют is to нам жить. master the necessary И knowledge in a чтобы timely помочь manner. Well, другим людям, this is what my я teaching makes it стараюсь possible to развивать do. технологичные области, такие как область космического And to help other приземления, people, чтобы I try контролировать to develop все technology areas внешние such as the field of space способности instrumentation соединения каких-то to элементов, control the outer там, space предположим, as well from the проблемных point of view of частиц и так some, далее. say, И problematic поэтому objects я еще and so добавляю on. сюда э, свои And технологии, that's why I'm непосредственно adding my в Министерстве technologies общего here. As машиностроения, I где я said, I занимался worked in the разработкой Ministry of космических General систем, Mechanical ракетного Engineering, построения, where I worked on the спасения. И development специально of satellite для этой systems, цели, space продолжая instrumentation. самому работу, Now I зарегистрировал continue товарный specially for по these классу purposes to которого proceed with this есть work. создание I космических registered a кораблей. trademark, И the class of which is разрабатывал the я creation of специальные spacecrafts. технологии в космическом And I develop инженеростроении special для того, technologies чтобы in space обеспечить instrument не engineering только to ensure the solution локальность of Земли, issues related решение to the вопросов, transition to a связанных certain с other переходом qualitative на level of определенные people's более lives качественные when уровни they have eternal жизнедеятельности, life, имеют not only качественную жизнь. locally with the framework of the И earth, обеспечивать but это с точки also зрения to контроля ensure над for космическим this пространством. from the point of view И of control поэтому over я outer считаю, space. что в целом And просто therefore, I все think that должны as many people участвовать as possible сознательно на should уровне своей той participate или иной модели. consciously in this Как можно process больше at the людей, level of their тогда good получится, personal что will. это будет And then it will интересное и turn out объективно that it will be a отличающееся joyful особым and свойством objectively different social system радости, with a благожелательности и special property консеквенции of joy, событий, benevolence, and a special property of good events. социальная And this is, of course, система. a И qualitative в этом, конечно, difference. есть But it качественное is различие. namely in Но terms именно of вот в this, таком as плане I я и said. работал. You brought with you the device Он состоит из PRK1U to our meeting, ПРК-1У, which который appeared as a позволяет result of реализовать your ваши scientific научные research исследования and is a и model of the реализовать equipment of the эффективное future. искусство. Для чего What оно is it нужно и intended как можно for? его How can I использовать? use it? The Сам device for the двигатель development of the концентрации concentration of eternal life, PRK1U, создан was в created in соответствии с accordance двумя with патентами my моими. two patents. Это первый патент способ This is the предотвращения first катастроф и patent, устройство для его осуществления. method И of второй патент prevention of патент обеспечения. catastrophes and the В device for рамках its этого realization. способа, And the где second patent человек is генерирует information carrying биосигналы system. и направляет Within this на method, оптические системы. where a person generates a Оптическая система biosignal, усиливает as written in the patent, and оптическая directs to the optical система передачи systems, and информации. the optical systems Система amplify срабатывает так, this что signal. In сигнал accordance становится with the patent поглощенным зрачком, information carrying и system, возникает the system электрическое works действие. То есть so that любое действие the signal is transmitted сразу же practically продуцируемо. instantly За счет этого and an возникает increase in the вторая action occurs. That is, the фактически second action is almost ускорение immediately получения along with the электрического first one. управления. Due to this, Кстати, a как раз powerful синтетическое level управление of на increase такой of power скорости of control emerges, высокоэнергетического which, уровня. by the way, just И corresponds за to the счет этого notion of a quantum leap, мысли a high человека energy level. становятся более And due to this, a продуктивны, person's thought becomes ускоряется more productive. The мышление, thinking is согласно accelerated. практике Then, существующей, according to the existing practice, развивается the controlling управленческая clairvoyance способность develops и in people. э, The таким difference of образом the controlling управляющая способность, clairvoyance что не is просто that a человек видит person то, что sees не видят something глазами на that большом is not расстоянии, но visible и to the eyes одновременно at a усилием great воли distance, and at the направляет same лучшую time, сторону с by the точки effort зрения of will, вечной жизни, вечного directs будущего. towards the better from the Третий point of пункт view of является eternal life, eternal прогнозирование для development. будущего времени. The controlling И forecasting по is событиям, developing которые потрясают similarly, that человека is, и в for the духовном, future и в time. метафизическом уровне, Significant возникает improvements значительное take place улучшение in relation to the events то, that the что person касается solves организма both человека. in the spiritual И sphere and at the инструментация physical level, компьютера, including еще what и concerns the human organism. приборы
And as a modification of this device, there are devices of medical direction where the concentration of consciousness is less needed, but they work more independently with more advanced optical systems. The modification of this device additionally has, now these developments have already been made, an additional button for the next acceleration. It just corresponds to the level of tasks of quantum leap and of the provision by technical means the achievement of the required exact system in this quantum leap. And further, here I also use digital systems, that is, near the lenses, the next modification. There are numbers which can work with number series, which I published for various directions of control. Well, at the same time, they are independent controlling levels interacting with optics, because the question of the technology of the future is being solved. If the power system, the electromagnetic field, doesn't have power, for example, the power supply doesn't work, the system must work endlessly, eternally. And digital systems in the interaction with optical systems create a certain quantum mechanical level, which makes it possible for the user to continue working, thereby ensuring his actions for eternal time, so that he would live eternally. And so, this is the equipment I consider of the new level, new generation, that makes it possible to solve problems in the conditions of the need to have an infinite amount of energy and the possibility that this energy, these actions, were controlled by the human consciousness. того, чтобы эта энергия, эти действия контролировались сознанием человека. Who is the Все target это audience? является For whom целесообразным is the device использованием. intended for Для кого use, for задуман good? прибор? Для использования во благо. Well, this equipment was designed and this particular device PRK1U as well, so that all people could use it because, as I said, every person has potential capabilities of eternal life, but not every person can open this direction for Как я himself. сказал, у каждого человека потенциальный Therefore, the потенциал device личной makes it жизни, но possible to для open the каждого capabilities of any открывать person именно это who, направление, in general, might haven't поэтому previously thought прибор about the позволяет problem of открыть eternal life. способности у любого человека, Therefore, который it can also be used by глубоко those people задумался who о are spiritually будущем. developed, because Поэтому it develops the он concentrations of может eternal быть life использован как from the человеком, level that который exists. духовно In this развит, connection, он it развивает has, in пространство fact, личной жизни an endless того resource. уровня, который имеется. The device В is связи с этим tasked он with the имеет действительно following. бесконечный ресурс. When a person has learned to do, В as the пределах device возможного helps to do, the person can расчетов, simply когда move человек on to научился the next level of делать так, development. как And in the помогает делать part прибор, which the то он device может helped to просто learn, переходить к in следующему principle, уровню this развития, part remains а в той as a части, personal которую apparatus of control of the person. научиться, в And принципе, therefore, эта часть it can be освобождается regarded as a личный system аппарат of управления such a силами, training через level систему which можно is построить necessary to solve систему precisely такого the problems of тренингового eternal робота. life. И, So, значит, it's very necessary for those, она для as I решения said, задач who вечного already развития. have a certain Но development. для I тех, consider that they кто can не use it имеет more такого развития, effectively. он видит Now, for возможность example, when working такой, with я думаю, более modifications of the эффективного device, использовать with the individual например, settings при on the modified работе с version, модификациями where there is an посредством так additional называемых button that accelerates the манипуляционных действий, action of где the есть device, дополнительная кнопка, amplifies, and there ускоряется are fingers. Well, действие I прибора noticed усиливающее, и that есть when they look at the materials значит, relating to я the наблюдаю, что device, the когда человек principles of смотрит, work, they сначала develop касаясь каких-либо spiritually принципов and they работы и increase духовно their развиваются, resources они все more больше and more. увеличивают ресурс And then you can себе, и increase the тогда может resource of решать the ресурс device. прибора, добавлять Add variable примененные электронные компоненты, electromagnetic смещать fields, оптические shift составляющие the для усиления optical работы. components to Вот. И enhance the work. когда этот процесс уже And when this process of setting заканчивается, is то over, у людей the people get a появляется powerful прибор, device который that can teach them может хоть individually быстро, но very учить quickly. уже индивидуально. Но But all this все-таки data данные don't just происходят happen that way, but не because просто так, потому statistics что на is девайсе being специфика collected прибора so есть, that что the очень device could быстро operate с минимумом very индивидуальных quickly with настроек a minimum of включать individual конденсатор, и settings, practically, поэтому любой universally. человек
может And so быть any на person первичном can use стандартном it уровне at the достигнуто primary standard универсальность. level Поэтому and at the он может universal быть access. использован So практически actually, всеми it людьми. can be used Уже by более all года people. The work with работы this с этим device прибором, has и been carried в out for отрицательном more than a случае year, очень and there is not a single negative case. расширенный Therefore, the data on the данные applicability по in the field of the применимости controlling в systems области for the development of the controlling стабилизации систем, clairvoyance, of the controlling координации, forecasting, сновидения, управляющего for прогнозирования, по rejuvenation are омоложению. very expanded. Есть хорошие There are уже very good результаты results по on управлению control of any событиями. event. И в And связи in с this этим regard, we can say, можно since сказать, these что это data are официально размещено на officially сайте. displayed on В the любой site, научной системе well, есть as in any scientific system, научно-техническое where there is a обоснование, где есть scientific and technical патенты, rationale, где есть where there конкретные are результаты, patents, которые where there представлены are concrete сотнями results людей, that are и provided by можно сказать, что hundreds эта of система, people, она it абсолютно is possible безопасна, to say не that источает this никаких system is вредных absolutely полей, safe, doesn't позволяет emit any harmful fields, бесконечно, по сути, развиваться enables и очень anyone to быстро develop постигать все, что indefinitely, нужно именно and для in fact, качественного very решения задач quickly в вечной жизни comprehend личности и everything that is needed квантового скачка. precisely for a qualitative solution Можете of ли the вы нам problems of eternal продемонстрировать life, с учетом ваших including особых the tasks способностей, of quantum leap. Can you как show можно us, объяснить taking into сам account your PRK special abilities, и and also настраивание, explain как он how the функционирует? PRK is programmed and Да, configured, how it во functions? время настройки прибора Yes, during the конкретно individual setting индивидуально для of the device, пользователя я использую precisely for the user, I use the управленческие ability of способности. the controlling И я, clairvoyance. например, я And for смотрю, как this, I происходит can, in a particular case, взаимодействие, for что будет example, происходить. И assuming хотелось бы that and задать такой making these вопрос. actions really, the В device is процессе configured for мошенничества use by you. я, I can start to configure it. значит, So for this, I can then рассматриваю formulate some взаимодействие questions, the answers to которых which I этого will take уровня into вечной account жизни, in the который future, when the вечное individual бездействие. assembly of this device will take Рассматриваю, place. значит, And for example, I watch how the future interaction какое with the device will развитие happen, and I would like to ask происходит such questions. So, в the first дальнейшем, thing I would like когда to мы clarify here, работаем уже but in самостоятельно this какое-то case, I время, can see that и I consider получается, interaction, что firstly, of this level of eternal life удовлетворяем that определенные exists at the сферы вечной birth of жизни, man. которые при I рождении look then what человека, kind of development она happens in the future в when зависимости we от work сегментов independently своих for some time. каким-то образом, значит, And it turns проявляется out на that this этапах level, that is a сфер certain по-разному. sphere of То есть, eternal life which например, exists in man сфера, at birth, сосредоточенная depending в on its районе segments in some way, поясничного отдела manifests позвоночника, itself in different parts of где the body in свет этой different сферы ways. проходит That is, через for example, a sphere и located in the region of the lumbar материю spine. вечной жизни, Then the которую light from генерирует this прибор, sphere я passes through the начинаю body. связывать геометрически And I begin с to тем, connect что geometrically that matter of eternal life значит, that is generated by the device with what происходит comes от from the первичного уровня primary rождения level of человека. man's То, что birth, происходит от that Бога, is, как созданным with Богом. what comes from God, Далее, as it значит, created by God. Further, it means that когда эти when these стратегии glows join together, сходятся, it совпадают, turns out that exactly то this plan for получается, joining this light of что eternity, coming возникнет from man именно and план from the стыковки device, этого this is a света special вечности, task идущего от that человека. requires controlling Это clairvoyance специальная to задача, make this которая joining требует quickly управляющего and сновидения accurately. для того, чтобы такую стыковку сделать быстро и точно. Does this Играет ли device прибор play its свою role роль in в the global глобальном quantum leap процессе process? квантового We have just существования? discussed it. Моя And if просьба так so, судить. what kind of? Если да, то какую? Да, Yes, as как I я уже said, сказал, if we что start from если orthodox исходить из physics, where the quantum официальной leap is физики, another где energy level, квантовый скачок then это accordingly, другой it's the энергетический уровень, increase in energy, the то, increase соответственно, in the energy level is здесь being realized именно by the увеличение structure of the quantum leap энергетики, precisely увеличение from the point of энергетического view уровня of как ensuring раз-таки eternal life. и That реализует is, in the conditions of very структуру different квантового complicated mechanisms скачка of именно с quantum точки leap, зрения the обеспечения device gives a стыковки. То есть clear program в that условиях leads man очень faster. разных сложных In some механизмов cases, квантового with the скачка help of the device, прибор дает man can четкую master the basic программу, control structures которая in the приводит case when he человека needs более to work быстро, quickly в within the различных framework случаях
of the с action помощью at приборов the time of может the quantum leap. освоить основные структуры управления в случае, когда нужно Therefore, быстро it работать над precisely realizes или this над task действием when everyone гиперподготовки. in the Поэтому quantum leap get eternal life он как and раз-таки eternal и development. реализует эту задачу, когда все в квантовом скачке получают вечную жизнь, вечное развитие. What is it possible, once Можно again to the пережить topic of the quantum квантового leap, скачка, to recommend to people иновативным, чтобы so они that they могли can live более through гармонично it, get прожить along все more harmoniously? Überleben. I consider that people Я need считаю, to be что attuned люди and set the eternal life as a task настроиться и for each поставить в one качестве and задачи all, эту ensuring вечную жизнь eternal в life, that is, человечестве, for each one and обеспечение for all вечной in the жизни. physical body. А, And this task makes it possible to То есть solve issues для себя и для concerning всех not остальных. only, for example, the quantum И leap, but данная also задача, some other она following позволяет решать levels of вопросы development. не только For касающиеся, example, when man will have achieved например, eternal квантового life, скачка, man will но и get каких-то other других structures следующих of уровней tasks развития. and development, Например, при which are достижении being этих realized ступеней now for возникают many другие people. структуры задач And и it turns различные out that задачи, here, которые in вот my сейчас opinion, реализуются. besides this, it И is very important to получается, have a что technological mechanism здесь that can help them within на the мой quantum взгляд, leap when an increase in the это energy level is taking place. очень And важный this is технологичный necessary for the механизм, который process to может be controlled. им It's в рамках important to квантового have скачка, accurate когда and correct возникает technology. повышение Well, my энергетического teaching уровня, и это makes it нужно, possible to чтобы master быть these контролируемым. technologies, and the Здесь device for the важно иметь development of точную и правильную concentration технологию, и она уже PRK1U позволяет can and provides освоить эти precisely технологии, the accuracy и of raising this energy по level, развитию and этих moreover, сертификатов оно precisely может in those или structures, in обеспечивать those vibrations that именно ensure точность eternal life. повышения этого энергетического уровня не просто так, а And именно therefore, I advise first в to тех follow the idea of эффективных eternal life цивилизациях, которые everywhere именно and обеспечивают вечную жизнь. unquestioningly. И And second, to поэтому use some я instrumental советую, educational во-первых, technologies of следовать my идее teaching вечной жизни in order to и быть realize прекословным. this in И practice второе, every использовать moment. технологии моего учения, какие-то приборные, образовательные, для того, чтобы The point is to реализовывать ensure the transfer каждое of мгновение на as практике. many people as possible Es geht ja to darum, this Речь идет о том, new чтобы higher каждый level наших of действующий development на этот in the момент на framework of высокий this уровень process развития of quantum leap. процесса What can квантового be done? скачка. What measures can be das taken kann man Что so нужно сделать, that as какие many меры можно people as принять, possible чтобы это can действительно могло really сделать do как it? можно больше And людей? so that this level of development is reached Ну, by as собственно, many я people as уже сказал, possible. что Well, as I already said, the здесь task here задача is such все-таки that такая, it should чтобы касаться concern всех all людей. people. And the main И task of each person основная задача is to этого transfer the knowledge to человека another person. это передать знания And другому besides his человеку. personal achievements, when a И person can вплоть personally до своих master личных technologies достижений, for a когда number of reasons, человек he has может time, he's лично ideologically освоить savvy, технологии, he believes по ряду that причин у него есть время, он this is the идеологически only natural direction in подкован, и он development. считает, что He is to be able to convey это to all естественно his own stable единственное position направление of в развитии. worldview, Он which, должен as I свою explained in this устойчивую case, it позицию is the мировоззрения, right которая, one. как я объяснил в данном случае, она и есть And правильная, precisely this, уметь передать that всем. this duty И of each вот это person вот, is to вот pass эта on to обязанность others, to каждого learn to человека перед transfer новым knowledge миром, eternal time. научиться передавать This, of знания course, вечное is время, what each person это, needs to do. конечно, то, что нужно, чтобы делал каждый человек. And the last, absolutely Последнее, special topic, совершенно also the особенная hot тема, topic, I will say. горячая You are тема. talking about eternal life in the physical Вы body. говорите How о can this be вечной жизни в imagined and физическом how can теле. this be Как achieved? это можно представить себе? vorstellen И und как это можно достичь? das erreichen. Eternal life in the Вечная жизнь в physical физическом body теле doesn't in не fact represent any представляет, по special сути, problems from the point of view of the никаких особых paradigm проблем of с точки knowledge, зрения вот парадигмы because it знания, is clear that having потому learned что, to revitalize значит, tissues through научившись consciousness, having learned to control подсознанно, events значит, that don't cause any significant damage, направливать, the person, due to this, научившись will be управлять ensured событиями eternal мира, life
under the такое condition of the существование. existence of the Ясно, eternal cosmos, что этим the уже eternal обеспечивается вечная earth, жизнь. and so on. Э, Therefore, from the point При of view of условии eternal life in the physical существования body, вечного when we Творца also или consider вечного the мира и actions так of далее. God, the creator Поэтому of the whole world, с точки зрения and when we act similarly, вечной жизни then we физической can материи, practically значит, control the entire outer universe, that когда is, мы the еще cosmic physical а, space. рассматриваем действия Бога в And сфере in мира, this всего мира, sense, it turns out that и делаем это starting with подобно, some то мы тогда specific можем things that a person can практически feel, контролировать и все for внешнее example, heal мироздание, himself, help космическое others, пространство build technologies like И PRK1U в этом and other смысле systems that provide eternal life, получается, что the combination of spiritual divine э, action начиная with с these таких technologies конкретных guarantees вещей, real начиная от eternal ощущений, life, например, от здравия, regardless вот of что the помогает здесь structures of outer есть space специальные development технологии, подобные and ПТАУ, irrespective of, другие as I системы, said, the и existence of the обеспечивают contact вечную жизнь. with the divine level. И That is, how quickly совмещение the духовного spiritual и божественного sphere действия с этими develops. технологиями гарантирует реальную вечную жизнь, независимо Because we must от структурных understand that the различий provision of космического eternal пространства. life must occur И everywhere, независимо based же on the от fact of того, life. а, когда, как я сказал, есть And when the высокая степень development божественности, proceeds this way, а, precisely this level of quality как occurs. And it occurs when что many people become развивается like that, духовная and сфера, therefore even насколько быстро, spiritual потому different что structures from the point of view of говорится, life, что well, different living beings in the обеспечение вечной world, жизни they должно also start to происходить live eternally повсеместно because the по world is факту just like that. жизни. That's it. И когда идет развитие уже таким образом, то возникает вот именно тот качественный уровень, и он возникает, когда много таких Therefore, precisely становится людей, certain, it is что necessary to даже say clearly духовно here, отличающиеся precisely the группы divine с точки level зрения жизни, provides ну, exactly различные живые that. существа в мире, And so it они must тоже also be начинают learned at the вечную жизнь same уже time. потому, что просто мир такой. Вот, поэтому In this именно regard, I have both science определенный, and religion in the teachings, that есть is, четко religious множественный и knowledge божественный and уровень, scientific он knowledge. обеспечивает These are equivalent именно это, systems и of поэтому его knowledge тоже and нужно realization of eternal одновременно life. познавать. В связи с этим у меня вот в учении и наука, и религия, то есть религиозное познание, научное познание, это равнозначные системы познания и реализации вечной жизни. Gibt es Is denn there already Уже information сейчас about someone информация who о lives eternally? ком-либо, кто живет вечно. Yes, Есть there is. среди учеников, Among the которые students who учатся study according to моим my технологиям, technologies, I pay я attention to the обращаю fact внимание, что that there есть are все more and больше more people who are тех, already being кто provided уже with полностью information обеспечен and technological apparatus информацией from the point of данным view of the consciousness технологическим с of точки eternal зрения life. познания вечной жизни. And there are no И problems они for them уже to не live eternally. представляют As I каких-либо said, проблем here, when it перед comes to этим. all, and not to a single Как я сказал, quantity, здесь, well, когда not речь to идет only о a few всех, people or millions, а не but in о general to ограниченном all, количестве, ну, it turns out that it не is только там important in this каких-то там case to нескольких develop the тысяч или sphere of полмиллионов, а knowledge, вообще о всех, of a vivid, clear, то and concise получается, что knowledge здесь to such extent where важно it will be said that divine level именно should be настолько combined развить with сферу our познания daily яркого, practice чистого, and with the органического знания, technologies of где будет ensuring сказано, eternal life. что Then we божественный can уровень say должен that быть совмещен transfer of с this нашей process повседневной to практикой и с everyone, технологиями this with the right вечной жизни, approach, is not such a то long можно сказать, prospect. что перенос этого процесса на всех, это при правильном подходе, это не такая уж долгая перспектива. We are Wir living leben now, jetzt we in already Живем talked сейчас, about об this, этом мы уже in times говорили, of во turns, времена changes, перемен, изменений, anxiety, спокойствия, uncertainty. You are неопределенности. talking about a global Вы quantum говорите leap. о глобальном Are there квантовом any скачке. recommendations that you would like to was convey to wäre, people around Есть the ли world? какие-либо рекомендации, которые вы хотели бы передать людям всего мира? auf den Weg geben kann? Well, I wish all people to Ну, live eternally. я From the point of желаю view of всем людям recommendations, I жить recommend doing вечно. this in the same С way точки as зрения a person рекомендаций, is being я engaged рекомендую in этим the system of заниматься, learning, starting как from childhood человек in занимается school, that is practicing this познанием, as a начиная special с детского knowledge возраста в that you школе, need to spend то time for. заниматься
And it is better if you study daily, as in the system of knowledge that is vitally necessary. И лучше, если To заниматься ensure that ежедневно, people как have what to do, в той they системе have познания, first которой живут all другие their own поколения. abilities to develop them Для того, themselves чтобы for this process. And of course, у my человека teachings. было It все enables понимание everyone и имелись, generally во-первых, все who has способности just естественных learned to read, мощностей because the для teachings развития их are самого presented in себя, the для этих form of мощностей. texts, which И, to a great естественно, extent, I учение speak to мое the recorder, that is, позволяет they are perceived as даже oral научить всех, кто speech. просто And научился читать, since when I tell, потому что I учение look at идет the на языке information текстов, of the future and place которые the в большей words and степени phrases наговарены so на as to диктофон, то есть ensure они eternal life for воспринимаются everyone. как устная That's речь. why anyone who listens И так как когда я can personally говорю, я find смотрю that на информацию instrument for будущего himself, that и structural вижу ways and methods that make it простые possible слова и on the фразы, basis of the чтобы texts of my обеспечить teachings всем to вечный master мир. the technologies Поэтому of каждый, eternal life. кто слушает, он может лично для себя найти And although, yes, there are тот many инструмент, current and future problems ту in the world, структуру, способ naturally, методов, I который also just позволяет recommend studying my уже на teachings in основе the sense текстов моего that учения in this case, the освоить abilities of the вечный мир. controlling clairvoyance И and там controlling всегда forecasting много develop, таких which make it possible текущих among проблем, all, будущих. along with the control of Естественно, events, как раз to таки я see также some рекомендую or common изучать мое учение в том configurations плане, for чтобы развивать starting learning способности or completely управляющего и precise управляющего events. программирования, которые позволяют And as we know, the knowledge of мгновенному управлению information and событиями, the ability to позволяет adjust it рассматривать due to объекты control, that их is, общей through конфигурации macro для начала regulation обучения of или the все равно structures of конечных your событий, consciousness а in the когда overall для process of the знания world, информации and due to some physical умение actions, фиксировать will импульсы make в it управлении, possible to то есть за счет solve some future tasks. макрорегулирования That структур is, сознания the своего teachings too ввода gives a процесса мира и completely за счет full каких-то picture физических of действий how to do it. это позволит The разрешать какие-то self-sufficiency of the teachings стоящие is задачи. that what is embedded То in есть the инструмент teachings, учения the дает большую preliminary восполненность structure, can be used to deepen the картины knowledge of того, another как это structure, делать. and vice versa. Самообеспеченность And учения, this то есть will make it то, что possible, I называлось до think, учения, to solve all the issues значит, of ensuring eternal как life. Therefore, my говорительная структура, recommendations are the используемая для system улучшения training, познания другой the структуры или use наоборот. of the apparatus И of это my позволяет, teachings, я думаю, training разрешить programs, все any вопросы technologies управляющей that деятельности. contribute to it, Поэтому моя well, рекомендация– such as PRK1U, системное well, обучение, naturally, использование your own аппаратов development. обучения, программы обучения, каких-либо технологий, которые этому способствуют, ну, таких как ПРК-1О, ну и, естественно, собственное развитие. Hearty thanks, Сердечное many спасибо. thanks for the Большое interview. спасибо за Success интервью. to you in the Успехов implementation в of a осуществлении really действительно difficult сложной task, a задачи, big большой task. задачи. And above all, И we прежде wish всего you to пожелание have the жизненных necessary сил, forces, что в итоге which означает ultimately реализацию means the вашего realization призвания. of Большое your спасибо calling. за все. Thank you very much Удачи для for людей. everything you do for Я people. тоже очень благодарен Well, I'm also very профессионально с grateful точки to зрения this обеспечения professionally вечной structured from the построенного point of view of ensuring the eternal мероприятия, life беседе. interview, our Я хотел бы conversation. поблагодарить всех, And I would кто like to thank all those организовывал who organized this данный процесс conversation беседы, process, интервью. the И interview. And I would like to know that, хотелось of отметить, course, что, as far as possible, конечно, I take my по мере actions возможности as far я as I can and believe that we will, of стараюсь course, в своих ensure действиях это eternal life помогаю for и everyone считаю, что and это through joint действительно efforts as well. всем And it is вечная important for жизнь, everyone to в том числе и participate, совместными that is, усилиями. each one in his И place when he здесь participates in this важно process. участие каждого, Accordingly, то есть каждый на we, I своем месте, think, когда will участвует в этом solve the процессе. problem of ensuring Соответственно, eternal life for я all, думаю, что relatively, but quickly решим enough. вопрос Under certain обеспечения вечной conditions, жизни when this process starts для in the near future, I сравнительных, believe that но quite достаточно obviously and quickly, принятых based on the условий, когда этот objectified процесс начнется scientific and завершенно. practical criteria, it will be Я clear считаю, that что everyone's достаточно ярко и participation быстро in this process is объективизирован вот этот practically unique научный and процесс. necessary. Я I считаю, consider что that участие people каждого в need to этом процессе tune in to overall практически participation, уникально и regardless of what current affairs обязательно they have. That's it. Well, it is in the sense that должно even though настаиваться I've на been working общем in this участии, direction for независимо a от long того, time, какие там
делать хорошо. Nevertheless, everyone who is Вот. just starting to Но это не в work том плане, in this что direction can даже see при his том, что я invaluable работаю в этом contribution направлении because уже eternal почти life давно, is still тем не менее everyone's каждый, кто affair. начинает работать в этом направлении, может свое неоценимое участие, значит, увидеть, потому что это все-таки вечная жизнь, это дело каждого. Many Vielen thanks. Dank. Да, не за что. Many thanks. Dear Liebe viewers, Zuschauer, ihr habt es you gehört. heard we Дорогие are talking зрители, about вы the уже global слышали, quantum мы leap, говорили о about the глобальном process, квантовом and скачке, each of us процессе. independently has the И каждый из нас opportunity to participate самостоятельно in it имеет or not, возможность and this is участвовать в that этом should или нет. ultimately be decided by each Это, конечно, в individual. итоге должен You решать have the каждый opportunity сам to для receive себя. Die this Möglichkeit, outstanding У вас knowledge есть and to возможность master appropriate получить technologies выдающиеся within the знания и framework овладеть of the соответствующими Thailand project. технологиями We и highlight the методами. internet Об address этом of the и о Thailand project последующем with интернете-адрес information, Таиланда with further Тайвань с in-depth information информацией с on дальнейшим knowledge, and углубленным with specific изложением о terms and знаниях с opportunities to конкретными participate in сроками и seminars and возможностями events. участвовать в And then семинарах everyone и can already событиях. think for an den himself Seminaren und how much Veranstaltungen he or she teilzunehmen. И wants дальше to be in каждый this может уже global подумать process сам, or, on насколько the он или contrary, она doesn't хочет want быть в этом to. глобальном And in this процессе sense, или же as наоборот не always, хочет. heartfelt Ich thanks for möchte В этом interest and смысле, как всегда, attention. сердечное Goodbye for now спасибо за and see интерес и you за the внимание. next meeting. Пока и до свидания. До следующей встречи.